Network for Religion and Develop at FoRB Learning Platform will give us his insights. How can values of freedom of religion can influence formal and informal education? After that, we're going to listen to three contributors, Mr. Hovhannes Hovhannesyan, Deputy Head of the Standing Committee of Education of Armenia, and Mr. Vigen Shirvanyan, former advisor of the Minister of Education of Armenia, and Eka Chitanava, Director of the Georgian-based non-governmental organization Tolerance and Diversity Institute, will talk about situation in Armenia in Georgia related to the freedom of religion and education. I think that we should distribute the minutes, so 15 minutes per each presenter, so that afterwards we have 30 minutes for questions and discussions. So, Mr. Philip, the floor is yours. Thank you very much and good afternoon. I'm happy to be the presenter here at this graveyard session, as you tend to call these sessions just after lunch, where everybody is tired, their stomachs are full, and all the blood are disappearing down to the stomach to digest everything. You just have the name tag and then nothing happening behind it. I can already see now that this wouldn't be the case today. First of all, as presented, my name is Philip. I'm not a scholar, I'm not a high-ranking official in these matters. I'm just an activist starting to promote freedom of religion and belief in Danish foreign policy and Danish Development Corporation through our partners in the network. I work for an umbrella organization called DMCDD, Danish Mission Council Development Department. We are an umbrella organization for churches and church-based organizations in international development. And all of those churches and people with different beliefs and religions and human rights organizations started to report back to us that we needed to do something about freedom of religion and belief. So we took up the challenge from our partners around the globe in Asia, South Asia, Southeast Asia, and Africa, and tried to strengthen this in our ministry's work on freedom of religion and belief. We reached some kind of results during the last 5 years or so. We now have an ambassador at large for freedom of religion and belief. We have a unit in the Danish Ministry of Foreign Affairs to work with these things. They increased funding earmarked for development cooperation. Yeah. Okay. Unfortunately, my Armenian and Georgian is not that good. It's okay. And just a request, can you just slow down just a little bit? I will try to do that. Yes. One of the main obstacles we saw in our work to advance freedom of religion and belief wasn't policies, wasn't the willingness to do something, but it was actually education in what is freedom of religion and belief all about. But before moving into this topic, I would like to say a few words on formal education on freedom of religion and belief. Of course, when we're talking about human right, it's a right for all people, both to have a religion or practice a religion. But when it comes to the educational system, it is key that we actually start to educate also our children in the schools in human rights and in what freedom of religion and belief is.
So the question then becomes, do we in our schools in Denmark, in Armenia and in Georgia, do we have, as a part of the curriculum, that we will promote human rights, that we will give training to the kids in what is human rights all about and what is freedom of religion all about? And that kind of education is of course needed if we want to see open democratic societies where everybody can contribute to the society as a whole based on their values, their beliefs and their ethics. Can I speed up a little bit? Okay. But putting in a curriculum as a policymaker isn't enough. We need to make sure that the teachers in schools are able to teach human rights and they have the accurate tools to do so. Wonderful. I can talk fast now. I will try to continue to speak a bit slow. So an important point is curriculum, having human rights training in the curriculum, freedom of religion belief training as a part of the curriculum in schools, as a part of the curriculum for the teacher seminaries, because without that you will have teachers who are educated years back and they won't have a clue on how to educate people on these issues. So we need to start working with the teachers and the teachers' education as well. As a last thing on the formal education, it is very important that that freedom of religion and belief, that we practice what we teach. So in schools, we can't have a teaching on freedom of religion and belief and still forcing kids to participate in worship. I'll give you a few examples from Denmark. You might have other examples here that you can think of, but for instance, my child in kindergarten was forced to be a part of Buddhist, Hinduist worshipping of the sun in kindergarten, just because one of the kindergarten teachers thought, well, this Hindu-Buddhist thing is kind of cool. So they could sit and meditate on the grass and praise the sun as it rose from the sea. I was kind of, yeah, okay, that's good. He gets some education about Buddhism this way, and he learns something, but it is actually worship that he's participating in. Furthermore, they also got some food in the kindergarten. And of course, in the kindergarten, they were open to the diverse set of people we have in Denmark. So they were serving halal food. It wasn't a problem for me either. It's good food, it tastes good, and then it's the same. And sometimes they even took some good recipes from the Middle East and made them for them, so they got some different food than Danish, which was, yeah, all thrilled about that. But then again, why should he be forced to eat meat and food processed with blessings of Allah? He's not a believer in Allah. On the other hand, we also had an experience where we had a minister. One of the parents from the kindergarten was a minister, and she asked, well, now for Christmas, should we go over to the church and have a Christmas celebration there? And then you suddenly saw all the parents at the parents' meeting. They were opposing that. They were against that. They didn't want the kids to be forced to some kind of religious education. So that when you educate children on freedom of religion and belief, you do need some kind of education in religious literacy. You do need knowledge about other religions in order for you to be able to respect and protect their freedom to religion and belief. Without this, you might end up in a situation where you discriminate against some in favor of others. I know that in Denmark,
Christianity is a majority religion, and therefore you will have many of these parents acting against the going to the church for Christmas celebration. They're secular. They don't think about religion as something personal for them. But when it comes to these other religions, they were happy to do it. So you have these many different cases and examples where dealing with religion in schools and kindergartens is difficult. But we need to learn about religion, and we need to acknowledge and respect freedom of religion and belief of the kids, so they won't be forced into be a part of worshipping other gods, other religions, other beliefs than they want to. That was a bit on the formal education. A couple of good questions to ask around the table here. I won't be preaching more to the choir, but that will be, when was the last evaluation of human rights training in schools done in your country? What were the issues mentioned? Do the kids actually know something about human rights? Do they know about freedom of religion and belief? And what were the decisions of the policymakers, the decisions makers, to act upon these things? What were the plans to do something about it? And who make them actually do something about it? And my recommendation would be that all us around our tables here, we follow up on these issues. We look at our educational systems and make sure that freedom of religion and belief is being taught and is being respected, protected, and promoted within our schools. Good. And in terms of getting it right, I will recommend you to consult the Toledo Guiding Principles on teaching about religions and beliefs in schools. There you get a good set of guidelines. They are from 2007, but still very relevant. And I will encourage you to look at them for further knowledge. When it comes to the informal education, we as activists found that we have many NGOs around the world. We had many human rights activists wanting to promote freedom of religion and belief, but they didn't have the accurate tools to do so. So we developed a learning platform where we gathered all the different resources on freedom of religion and belief and human rights. The resource materials are for civil society, faith leaders, for journalists, for decision makers, politicians, bureaucrats, where they can find information on what is the right to freedom of religion and belief, how do you protect it, how do you promote it. It will give you different skills and tools to facilitate trainings for other human rights activists or as a development professional. Of course, we do have a language barrier when it comes to promoting freedom of religion and belief as well. So we have invested heavily in translating these resource materials. And at the moment they are available in English and Arabic, Russian, French, Spanish, and Turkish. And soon, over the summer, they will also be available in Vietnamese, Hindi, Burmese, and by the end of the year in Urdu, Bangla, and Farsi. And maybe, who knows, in 2020, maybe also in Armenian and Georgian. Yeah? Somebody are willing and able to translate it here, so we hope that we will secure the funding to do so in the future. Our goal is to contribute to building a political and legal social culture of freedom of religion and belief for all, from the bottom up and from the top down. So we're both working with grassroots level and we're working with policymakers and politicians. And the resources are
made in a way where different people with different target audiences can find resources that helps them target their particular audience. In addition to all the resources that we gathered from everybody, many people around the table here have contributed to both with resources, with good links to resources, and with knowledge to develop a number of films. The film before, when you came into the room, we have 8 films, short films on YouTube, presenting what is freedom of religion and belief, asking key questions that you can use when you sit in a group and you want to raise the level of knowledge on freedom of religion and belief, and you want to do something practical about it. Not only just sitting and having a lot of fine words in the conference, but actually making a change and an impact in countries. One of the main obstacles is, after the knowledge, is to find and identify trainers. And in order to overcome that, we found that, we were only a couple of organizations, and we could travel around the world full-time, each one of us, doing our small presentation on what is freedom of religion and belief, how do you protect it, how do you promote it, and we won't reach the same impact as if we used some of the modern technologies around. So we decided to set up an online training course, Trainer of the Trainer course, so that we can give training for trainers who then, in their own context, can go out and do trainings, have trainings. It can be religious leaders wanting to promote freedom of religion and belief in their community. They can gather other religious leaders, community leaders, and they can have trainings, and they can use some of the films, some of the resources, have discussions, what does these things mean to us. And then in 2020, we will also develop a local leaders course, so the local leaders can get offline materials they can use in small groups, whether it be in northern Nigeria or southern India. Local leaders, they will be able to use these materials to promote and protect freedom of religion and belief. And in 2021, we plan to set up an online course for development professionals as well, for professionals who want to mainstream freedom of religion and belief within regular development projects, or have it as a targeted objective in a development project. These resources, of course, you will have many development professionals saying, well, this is not relevant for us. Last week I was in Nepal talking to a huge NGO there, and they were kind of reluctant to go into freedom of religion and belief. And one of the arguments were, well, we are providing water and sanitation. This is not relevant to us and to our constituency. And luckily, I have a few years of experience of working in Nepal with water and sanitation. And I knew that up in the high mountains, you have the Buddhists living. In the middle mountains, you will have the Hindus. And due to climate change, the Buddhists from the upper parts of the mountains have moved a bit down. And suddenly you start to get conflicts between the Buddhists and the Hindus. On top of that, you have a growing number of Christians and Muslims in Nepal as well, who couldn't get access to water because of their religion, because of their belief. Dalits weren't allowed to use the same wells as other Hindus were. So therefore, even when you work in development assistance, freedom of religion and belief is important, and it's important to get it right. So my last comment to you is, please become a part of the movement. We do have more than 60 partners. Eurasia Partnership Foundation is a partner of the learning platform. FoRB 18 is a partner of the learning platform. We will link to your webpage, and we hope that you will use our resources. You will give us input to how we can improve them, and you will use them in your work to promote freedom of religion and belief. So that was it for me. Thank you very much. I guess we can do it, actually. So, but not to
Not to exceed the time, let's keep short questions and not exceed 10 minutes for after each presenter, and then it will be 30 minutes in sum. So we have 10 minutes for discussion now. Okay, how do you distinguish freedom of religion and freedom from religion? Because if I'm a Christian, I want my child to get Christian education in the school. Would you allow that? Is that part of freedom of religion? Freedom of religion and belief, of course it depends on the schools your child attends. If it's a private school and you've chosen that and you pay for a school with a certain religious view, that is one way of setting it up in a country, and there you can have it. But even those schools in Denmark, they receive funding from the public authorities, and therefore they will have to respect freedom of religion and belief in the schools. So they will get more education on what is freedom of religion and what is Christianity about. And what is other religions about, but they won't be forced to participate in worship, in prayer, morning prayers, morning songs. I, as a parent, do have the freedom of religion and belief also to educate my child, and that is a responsibility that I need to take upon myself to educate them within my own belief. In schools, they should be allowed to choose whether they want to or not. Yeah. Thank you. Was that an answer enough? Yes. I assume that you advocate having religious education but voluntary participation. Religious instruction including worship. If the parent wants the child to go, voluntarily. You do have public schools, and in the public schools, I would advocate that they shouldn't participate in religious education or worship. While making comments, try to keep with mind because translators can't interpret if you are not talking in the mixed microphone. Կարելի է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս քննարկման ժամանակ ներկայ է նաև կրթության հանձնաժողովի փոխնախագահ պարոն Հովհաննիսյանը եւ դպրոցի կրթության վերաբերյալ մեկ-երկու խնդրի մասին ուզում եմ անդրադառնալ եւ հարց տալ մեր բանախոսին։ Նա ասեց նյութական սննդի վերաբերյալ, խոսեց քիչ առաջ, ես ուզում եմ գաղափարախոսական սննդի վերաբերյալ հարց տալ։ Շարունակեմ Հարգարժան Իզաբելան ասաց, որ ժողովրդավարությունը քանակությանը չի նայում եւ կարող է 5 հոգու իրավունքները անգամ մարդու պաշտպանվել կամ պահպանել։ Ուրեմն իմ հարցը հետեւյալն է. մինչեւ Դարվինի ծնունդը կամ գիտական աշխարհում ի հայտ գալը բոլորը կարելի ասել միայն մի տեսակետ ունեին աշխարհի արարման վերաբերյալ։ Սակայն Դարվինի հայտնությունից հետո, գալուց հետո նրա գաղափարախոսությունը տարածվեց նաև դպրոցներում, եւ դպրոցներում ես ուզում եմ, որ պահպանվեն կամ պաշտպանվեն ավելի ճիշտ այն դպրոցականների իրավունքները։ Ես կարծում եմ դա ժողովրդավարական չի, որ կյանքի ծագման արարչագործական տեսակետը
հիմնարար ձևով կամ adekvat ձևով դպրոցներում չեն դասավանդվում։ Եթե երեխաները հազարավոր քիչ առաջ ասվեց, որ հայ եւ վրաց ժողովուրդները քրիստոնյա ժողովուրդներ են, ինչպես կարող է բազմաթիվ հազարավոր քրիստոնյա ընտանիքների երեխաներ մտնեն տները եւ հարցնեն, իսկապես մարդը կապիկից է առաջացել։ Եվ ծնողները պարտավոր պատասխանել, որ մեր տեսակետով ոչ։ Այդ տեսակետը, կրեացիոնիստական տեսակետը մենք ցանկանում ենք, որ դրանք նույնպես հայ դպրոցներում ուսուցանվեն որպես այլընտրանքային տեսակետ։ Շատ ուրախ ենք, որ Դարվինի տեսության մասին գիտելիքներ ունենան մեր երեխաները, բայց ինչու չունենան նաև գիտելիքներ, ուղղակի գիտելիքներ, դա հակադեմոկրատական է, որ միայն մի կողմի տեսակետներն են ուսուցանվում դպրոցում եւ ժողովրդավարական չի, որ ուրիշ տեսակետի նույնպես անդրադառնան։ Շնորհակալություն։ Մասամբ եւ adekvat չի, նույն չափով չի ուսուցանվում կրեացիոնիզմը ինչ չափով։ Ներողություն, ինչ եք շատ հազար ներողություն ընդհատելու համար, ես միանգամից կանխում եմ ձեր հարցը, ինչ Վահրամ Թոքմաջյանն է։ Դուք հարցը սխալ տեղից եք Sorry, I am sorry. Ներողություն, եւ 8-րդ դասարանի հասարակայնության կուրսում, եւ 5-րդ դասարանի կուրսում եք կա։ We can't proceed in that way. Please, your opinion is, your question is clear. So we are stopping the discussion now. We are going to stop the discussion now. Yes, it was the wrong decision to start with discussions between contributors, so we are stopping it now. So we are going to proceed with presentations, and afterwards we can have a discussion. Your question was received, and the content of the question is clear. So we could answer it after presentations. Now I would like to ask Hovhannes Hovhannisyan to speak about situation in Armenia. Thank you very much, but I'll speak in Armenian, okay? Hi then. Thank you. Ուրեմն նախ ասեմ, որ մինչև հեղափոխությունը Հայաստանում տեղի ունեցած, ես հիմնականում զբաղվել եմ կրոնների դասավանդմամբ տարբեր համալսարաններում եւ հեղափոխությունից հետո այնպես ստացվեց, որ եկա կրթության եւ գիտության նախարարություն որպես փոխնախարար, իսկ հիմա պարլամենտում հանձնաժողովի փոխնախագահ։ Հիմա ըստ այդմ էլ իմ անցած ուղուց ելնելով իմ ելույթը մեթոդաբանորեն կբաժանեի երկու մասերի։ Այսինքն առաջին մասը ավելի քաղաքական մասից կխոսեմ, երկրորդ մասը ավելի այսպես ակադեմիական մասով կխոսեմ եւ այդ երկու մասերը որովհետեւ ըստիս փոխկապակցված են։ Հիմա երբ որ նայում ենք Հայաստանում ինչ հեղափոխական դիսկուրսին, այսինքն ինչպիսի իրավիճակ էր տիրում Հայաստանում կրոնական ազատությունների, համոզմունքի ազատությունների ոլորտում, կարելի ասել բավականին շատ խնդիրներ կար, որովհետև այդ խնդիրների մի ստվար հատվածը մենք վեր ենք անել հետազոտությունների միջոցով։ Այսինքն մենք նույն Իզաբելայի հետ արված հետազոտությունը, Կարամյան Լուսնեի հետ եւ այլոց հետ արված հետազոտությունները վեր են հանել մի շարք խնդիրներ կրոնական ազատությունների ոլորտում, դպրոցներում, օրինակ կարող եմ բերել, երբ որ դպրոցներից մեկում կրոնական համայնքի անդամներից բաց ասեմ եւ այ վկաների երեխաներին ուսուցչուհին ստիպում էր դուրս գալ դասերից, երբ որ իրեն կաղոտ են կվերջացնեն, նոր ներս մտներ։ Իհարկե դրանք ընդհանրացնելը մի քիչ նաև սխալ է, որովհետև շատ տեղերում այդ երևույթը չկար, բայց առանձին նման երևույթներ կային,
Միգուցե այսօր էլ կան, որովհետև այսօր ես ակտիվ չեմ զբաղվում այդ ոլորտով, չգիտեմ։ Բայց կարևոր այն էր, թե ինչպես էր դա մատուցվում եւ ինչու մենք ունենք այդպիսի վիճակ։ Մի քիչ միգուցե ծիծաղելի լինի հիմա ցիտել Սերժ Սարգսյանին, որ ասում էր անկախ թե ինչ պատկանելություն ունի հայ մարդը, կարևորը նրա ինքնությունն է եւ ոչ հայ լինելը, բայց իրականության մեջ մենք տեսնում ենք լրիվ այլ մոտեցում, այսինքն միտեղ հայտարարում էր Լոս Անջելեսում հայտարարվեց դա, որ ականջահաճո էր այդ հայտարարությունը, բայց իրական կյանքում մենք ունենք այսպես ազգային ազատագրական, պահպանողական դիսկուրս իդեմս հանրապետական գերիշխող մեծամասնության, որը շատ հաճախ կեղծ օրակարգեր էր առաջ բերում, ռազմահայրենասիրական, այսպես կոնցեպցիաների տեսքով եւ այլնի տեսքով, ինչը իրականում չէր նպաստում ռազմահայրենասիրության զարգացմանը կամ դրանից մեր երկիրը ավելի պաշտպանված եւ ավելի անխոցելի չէր լինում, ըստ իս սա ճիշտ հակառակը, երբ որ մարդկանց մեջ դուրս էր հանվում այսպես քննական մտածողության բաղադրիչները եւ փորձում ներմուծել մեկ գծի, մեկ դիսկուրսի, մեկ մոտեցման այս երևույթը եւ պետք է ասել, որ այս տեսանկյունից, եթե սկզբնական շրջանում հանրապետականները օգտագործում էին այսպես նժդեհական ցեղակրոն ինչ-որ փուլից հետո սկսվեց ավելի մերձեցում հայ առաքելական եկեղեցու հետ, իհարկե դա սպոնտան կատարվեց, դա այնպես չէր, որ հայ առաքելական եկեղեցու ցանկությամբ կամ համաձայնությամբ կամ ինչ-որ մի այսպես, բայց իրենք իրենց դիրքավորում էին որպես եկեղեցու ուժեղ պաշտպաններ եւ հակադրություն այլ կրոնական շարժումների կամ կրոնական կազմակերպությունների եւ հանրության աչքում ներկայանում որպես ազգային պահպանողական, այսպես ավանդական արժեքների, ավանդական արժեհամակարգի կրողներ եւ պահպանողներ, ինչը նորից եմ ասում, բավականին վիճարկելի էր եւ բավականին այսպես պրոբլեմատիկ, որովհետեւ դա իրենք օգտագործում էին զուտ իրենց քաղաքական շահի համար եւ ըստ իս ընդհանրապես մտահոգ չէին ոչ հայ առաքելական եկեղեցով, ոչ հայ առաքելական եկեղեցու դերով եւ հեղինակությամբ հասարակության մեջ, այլ ընդամենը սեփական քաղաքական օրակարգներին առաջ քաշում։ Հիմա ինչա տեղի ունեցել հեղափոխությունից հետո։ Հեղափոխությունից հետո եկել է իշխանություն, որը ասում է ես իզմերից զերծ եմ, ես իզմերով չեմ առաջնորդվում, եւ այստեղ բնականաբար կան խնդիրներ, բայց այսօրվա իշխանությանը նախկին այսպես համակարգի մնացորդները փորձում են նորից սպիտակավորել այսպես տարբեր Այսինքն այսօր նորից երկու տարբեր դիսկուրսներ են, այսպես ասած, երբ որ մի կողմից քաղաքացի լինելու, ազատ մտածողության, ազատ գործելու, ազատ մտածելու դիսկուրսն է այսպես, եւ մյուս կողմից նորից այդ են գալի ինչ-որ տարբեր խմբեր, փորձում Արցախ Հայաստան, չգիտեմ, մասոնականներին փոխարինելու եկան սորոսականները, գեյեր, չգիտեմ, եւ այլն։ Այս դիսկուրսը սկսում է նորից ակտիվանալ, որովհետեւ փորձը ցույց է տվել, որ հասարակությունը բավականին զգայուն է նման թեմաների շուրջ։ Եվ հասարակությանը շատ արագ կարելի է, եւ երբ որ նայում եք սոցիալական ցանցերը, տեսնում եք, որ ամենաշատը հենց այս թեմաներով է, այսպես կիսվելը, շերները, կլիկները եւ մնացածը։ Եվ այդ տեսանկյունից շատ կարելի ասել պրիմիտիվ է այս ամբողջը, որ ես ասում եմ, բայց հասարակության մի ստվար հատվածը դա չի էլ նկատում, թե ինչպես է դա արմատավորվում, դա կամաց սերմանվում եւ մի փորձ ասեմ, երբ որ մենք հերթական հետազոտություններից մեկն էինք անում, հարցում արեցինք դպրոցի երեխաների շրջանում աշակերտների թղթի վրա գրեք կրոնական կազմակերպությունների անուններ եւ ինչպես եք վերաբերվում հիմնականում գրեցին այսպես հայտնի կրոնական կազմ իմ համար ամենազարմանալի բացահայտումը այստեղ այն էր որ
հայ առաքելական եկեղեցի շատ քչերը նշեցին, որտեղ հայ առաքելական եկեղեցին նրանց մեջ որպես կրոնական կազմակերպություն չի արմատավորված։ Նա այլ ազգային ինստիտուտ է, ուրիշ բան է, բայց կրոն չէ, որովհետև կրոնը նրանց մեջ անդադ զուգահեռներ են տարել Եհովայի վկաների հետ կամ 50-ական շարժման հետ, ու միշտ բացասական լույսի ներքո, դրա համար կրոն, հավատք, հավատացյալ բառերը միշտ զուգորդվել են ավելի բացասական լույսի ներքո, եւ սա կարծում նորից նպատակային որոշակի քարոզչության արդյունք է եղել եւ դա ցույց էին տալիս հետազոտությունները։ Ինչը նորից կրկնում եմ ցավալի է, որ նմանատիպ երևույթի ենք ականատես լինում եւ հիմա հենց այս համատեքստում ամենաշատ կարևորվող բանը, որ մենք նաեւ մեր հետազոտական կենտրոնով ժամանակին անդադ քննարկում էինք եւ անդադ շեշտում էինք, որ պետք է զարգանա քննական մտածողություն։ Աշակերտները նույնիսկ մանկապարտեզի տարիքից պետք է երեխաներին սովորեցնել մտածել, սովորեցնել զանազանել։ Այսօր օրինակ նայեք, մեր հասարակության մեծ մասը խնդիրներ ունի։ Այսօր մենք խեղդված ենք fake news-երի մեջ։ Ու շատ հաճախ այդ fake news-երը տարածվում են նույն մեր հասարակության անդամների կողմից, որոնք չեն զանազանում, որն է fake news-ը, մի հատ աղբյուրը ճշտենք կամ չճշտենք։ Եվ որ առանց աղբյուրը ճշտելու տարածում են ու դառնում է դրա ակամայից այդ քարոզչական մեքենայի մի մասնիկը, քանի որ իրենք չեն սովորել դպրոցում մեդիագրագիտություն, չի զարգացել քննական մտածողությունը եւ այլն։ Եվ փառք Աստծո, որ հիմա դպրոցներում տեղի ունենում բոլոր տեսակի կրթական չափորոշիչների վերանայում, ինչի արդյունքում պետք է հետագայում մենք ունենանք նոր դասագրքեր եւ բոլոր ոլորտներում պետք է ունենանք նոր դասագրքեր։ Գիտեք, ամենաշատ քննարկվող հարցերից մեկը գաղտնիք բացած չեմ լինի, այս տարիների ընթացքում դերևս հայոց եկեղեցու պատմության առարկայի դասագրքերի շուրջ եղել քննարկումը, նաեւ շախմատի երկրորդ տեղում եւ նոր մնացածը, չնայած եթե ինձ հարցնելու եք, ես ավելի շատ կուզեի մարդիկ քննարկեին ֆիզիկայի ու մաթեմատիկայի դասագրքերը, քան այդ դասագրքերը։ Եվ այդ տեսանկյունից պետք է հասկանալ մի բան, առարկան ինչ նպատակ ունի։ Ինչ է ուզում առարկան սովորեցնել։ Յուրաքանչյուր առարկա։ Բայց հայոց եկեղեցու պատմության առարկայի նպատակը որն է։ Սովորեցնել հայոց եկեղեցու պատմությանը, թե պատրաստել քաղաքացի, պատրաստել մարդ, որը զինված կլինի գիտելիքներով, այդ թվում հայոց եկեղեցու մասին գիտելիքներով եւ այլ կրոնների մասին գիտելիքներով, որը երբ որ Հայաստանից ոտքը դուրս կմեկնի, ինքը բոբիկ իրեն չի զգա գիտելիքներով եւ ինքը կարողանա շփվել այլ մշակույթների, կրոնների, մարդկանց, տարբեր տեսակի, ուրեմն միջավայրերում իրեն կզգա պաշտպանված իր գիտելիքներով։ Այս հարցին երբ որ մենք պատասխանենք, սա բավականին կարեւոր է, որովհետեւ օրինակ նույն հայոց եկեղեցու պատմության առարկայում կար մի հարցադրում, որը մենք առանձին ես հետազոտություն երբ որ անում էի, գրված էր դասի վերջում գրված էր ինչ վտանգ է ներկայացնում ավետարանական եկեղեցին եւ այլն։ Այսինքն հարցադրման մեջ արդեն պատասխանը ակնկալվում էր, որ երեխան նմանատիպ պատասխան տա։ Սա քննական մտածողություն չի կարող զարգացնել, այսինքն երեխային արդեն ուղղորդվում է այդ հարցին պատասխանելու այնպես, ինչպես ակնկալում է դասագիր գրողը։ Եվ այդ տեսանկյունից նմանատիպ նորից հարցեր կան, որոնք բավականին կարևոր են։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն Տոլեդոյի սկզբունքներին, որ դուք նշեցիք, ժամանակին այդ սկզբունքները հայերեն ես էի թարգմանել եւ այնտեղ մի շատ կարևոր բան կա, որ իմ մեջ տպավորվել է, սովորեցնել կրոնների մասին, ոչ թե սովորեցնել կրոններ։ Teach about religions, not teach religions։ Այս սկզբունքը եթե մենք վերցնենք, որ մենք սովորեցնում ենք կրոնների մասին եւ ոչ թե սովորեցնում ենք կրոնը, հատկապես ես խոսում եմ իհարկե հանրակրթական դպրոցներում, ես չեմ խոսում այն դպրոցներում, որոնք կից են գտնվում կրոնական,
կազմակերպություններին, կիրակնորյա դպրոցներին կամ այլ դպրոցներին, որտեղ բնականաբար կրոնական կազմակերպությունները ազատ են, իրենք ֆինանսավորում են, իրենք ուրեմն սովորեցնում են, բայց հանրակրթական դպրոցներում պետք է սովորեն կրոնների մասին։ Օրինակ 7-րդ դասարանի դասագիրքը սկսվում է, եթե չեմ սխալվում, հայոց հեթանոսական կրոնով, ավարտվում իսլամով։ Բնականաբար հարց է ծագում, ինչ կապ ունի հեթանոսական կրոնը, բուդդիզմը, հինդուիզմը, իսլամը հայոց եկեղեցու պատմության առարկայի մեջ ներառվելու։ Միգուցե անհրաժեշտ է ունենալ առանձին առարկա կրոնների պատմություն, կամ հիմա ես չեմ ուզում, որովհետև գիտեմ, որ քննարկումներ են լինելու եւ այդ քննարկումների արդյունքները կարող է տարբեր լինել մասնագետների ներգրավմամբ, բայց այնուամենայնիվ միջմշակութային հաղորդակցություն առարկա, որը կսովորեցնի տարբեր մշակույթների հետ շփվել տարբեր մշակույթների, այսինքն հարցը բավականին նուրբ է, որովհետև ես հիշում եմ, երբ որ նախարարությունում այսպես հարց բարձրացավ այս առարկայի հետ կապված քննարկումների, հարյուրավոր մարդիկ գրում էին, որ հանկարծ այդ առարկային մոտիկ չգաք, որովհետև նրանց թվում էր, թե ինչ որ եկել են մարդիկ, ովքեր հայ եկեղեցուն դեմ են, քավլիցի, այլ նպատակը այն էր կրթությունը ծառայեցնել իր բուն նպատակին եւ որևէ բան ընդդեմ հայ եկեղեցու կամ մեր ավանդական եկեղեցու չկար այստեղ, այլ ընդամենը կրթական կրթությունը ծառայեցնել քաղաքացի մարդ դաստիարակելուն, ինչը մեր համար առավել կարևոր մի բան էր այստեղ։ Եվ կարծում եմ այստեղ նույն տարբեր առարկաները, որոնց մասին մենք խոսում ենք, կարող են շատ լավ տեղավորվել այս գծի մեջ եւ շատ լավ այս գիծը տանել, երբ որ մարդը կունենա քննական մտածողություն։ Կարծես թե ամբողջը ասացի, միգուցե մնացածը հետո հարցերի տեսքով կամփոփեն։ Շնորհակալություն։ Mr. Hovannes, thank you very much for giving quite a comprehensive explanation of the situation on three levels. In many regards, the situation is quite familiar to Georgians, so let's listen to Ekajita Nava, what you will say about Georgia. Hello, dear colleagues and dear guests. I'm going to present the case of Georgia, and I hope during the discussion we'll have time to reflect on the same issues, similarities and differences in the context of Georgia and Armenia and beyond. So I'll start a little bit with preaching, what is education and what is for. Education is a major milestone, we know, for fostering tolerance and understanding the value of society and diversity. And I will focus more on school education and then about informal education. So the school itself, and I mean now the public school, is itself both a community and a learning laboratory for participation in the larger communities at local, national and global levels. And tolerance, like all aspects of education for peace, human rights and democracy, can and should be brought into the schools with two fundamental approaches. So this is through explicit instruction designed to achieve the intended learning goals, and through the experience, through infusion of ethics and behaviors of tolerance within the school environment. So Toledo guideline principles were mentioned several times, and also there was a question asked about freedom of religion and freedom from religion. So there is explicitly outlined that the starting point is the understanding that teaching about religions and beliefs is not devotionally and denominationally oriented. So it strives for student awareness about religions and beliefs, but it does not press students for acceptance any of them. So it sponsors study about religions and beliefs and not their practice. It may expose students to a diversity of history of religions and religious views, to look at religions from different philosophical, anthropological, sociological, and political viewpoints. It educates about religions and beliefs without promoting or denigrating any of them.
So when we talk about public education and we look at the role of state, we should here point out that the role of state is to be neutral and impartial when it matters, when it touches upon the issues of religion and beliefs. So let's closely look at the context of Georgia. And despite Georgia is multi-confessional and multi-religious, and we often boast with our history of tolerance, diversity and non-discrimination principles at public schools are frequently violated. And we have very good law on education, public education, which was adopted in 2005. Which says that at public schools, religious neutrality should be observed and nobody should be discriminated because due to his or her religious belonging or views. So it means, the dominant religious institution is the Orthodox Church and majority of adherents are Orthodox, but as I mentioned, in the classrooms we have Muslims, Jehovah's Witnesses, representatives of different denominations, and non-believers as well. So, so the classroom should be a comfortable space to get education for all of them. I remember the case of my case, first of all, because when I was getting education, I had religious classes, and it was not the history of religion, but it was confessional teaching. The teacher was preaching, and my friend, Jehovah's Witnesses, who was forced to be in the classroom, and it was she didn't have the option for opt-out. She couldn't leave the classroom. Even in the case she left the classroom, she would be discriminated. So I remember how traumatized she was. And neither me, I didn't have the option to have some kind of resistance because it's the framework, because then was the law, because at the time we didn't have this law. And what changed after adoption of the law, which says that neutrality principles should be observed in the schools after 2005? We can group the major problems in 3 different aspects. So first is school environment, another is the school textbooks, and the third, qualification and attitudes of teachers. So the first, environment. As I say, the law says that religious classroom settings should be religiously neutral, but in practice we see icons and candles and sometimes temples within classrooms. We have cases when Orthodox priests come into the classrooms and consecrate them. They hold preachings. So it's against the law. The practice is against the law. We see that these problems are often reflected in the reports of public defender, in the reports of NGOs, local organizations, and international organizations. And there were the cases reflected in the public defender's report when Jehovah's Witness was forcefully converted to Orthodox Christianity. There was a case when Catholic child was physically abused because of his beliefs. As I said, in this case, it's psychologically traumatizing for children. And despite such a number of cases and despite such a practice, it's still difficult for us NGOs to identify those cases. And when different religious communities report to us about such kind of practice, it's still difficult because parents and children are afraid of intimidation, of bullying, and further psychological stress of the children. And again, freedom of religion and freedom from religion, whether we have to consider in these settings whether children have the opportunity for opt-outs. So, and there was another case. On the one hand, we say that display of religious items, icons, candles, and religious symbols is forbidden by the law, by the administration of the school. But we had such a case when a Muslim student was wearing a headscarf. So she was forbidden from wearing a headscarf by the administration of the school.
And the law was interpreted in the way that religious symbols were extended to religious attire. But we know that the religious attire is a fundamental aspect of religious identity to forge and to express your religious identity. And this issue was considered from a human rights perspective in a lot of countries. And although a number of countries have different approaches to ensure religious accommodation and balance it with other rights, so it is significant that any prohibition on religious attire should comply with a test of proportionality after the detailed factual examination, and which reflects the context of prohibition and the rights of others. So we see that on the one hand, the law is violated, and in other case, the law is interpreted in the wrong way. Another problem, school textbooks. So TDI and Nina next to me sitting, she's the coordinating the project which aims to analyze the textbooks and see whether textbooks of history, literature, and public education, they reflect the principles of tolerance, religious and ethnic diversity. So we looked at the books and we identified that the textbooks that were analyzed are basically written from the standpoint of religious majority, so the Orthodox Christians. The certain period in the history of Georgia is mainly considered in a mono-religious and ethnocentric context. Another problem, usage of xenophobic rhetoric. Another problem, stereotypic qualities are generalized and assigned to that particular religious group, portraying them as common enemies in history. For instance, Muslims and Ottoman Empire. Sometimes there is they're mixed up and equated with each other in the wrong way. One can also find descriptions of violence in the narrative of we versus them, and the violence that we committed against different groups, including religious groups, is not described in a neutral manner, but presenting as an event of positive significance. And there are plethora of other problems. In the history textbooks, the historical narration is mainly built in such a way as to portray that other religious denominations, either they don't exist in the history of Georgia, they don't have any significant contribution, or they're portrayed in a negative way. So another problem is the preparation and attitudes of teachers. The other day, another example, one of the teachers was telling me that, in the textbook, there was the religious teaching was portrayed as a fact and not as a religious teaching. For the history of certain saints or some happenings, and she was saying that, it should be delivered as a fact. Or she was saying that Quran is the same Old Testament. So we frequently see and face such kind of problems which deals with preparation and qualification of teachers of public schools. But TDI is working in several directions. With the support of the Embassy of the Netherlands, we are implementing the project which aims to tackle these issues, to analyze the textbooks, to find the flaws, to work with authors, to work with publishing houses, with teachers, trainers of trainers. So in this sense, it's very important to work with the state and to have this systematic approach to the issue. In 2018, another fact, and when we were talking about the history of religions and the history of religion, and whether should be part of curricula, because when the students know the contributions of different religions to peace, and when they have the examples of religion as a tool for building peace rather than inciting conflict, it fosters tolerance. So it's an important aspect of education. And in 2018, the Minister of Education had an initiative to restore
in the sense to restore the teaching of religion. And it was an initiative also brought up by the Orthodox Church, but it meant rather confessional teaching than the history of religions, in the plural religions and not one religion or certain so-called traditional religions. So we are very apprehensive of this initiative, that it could reincarnate the old model of teaching that it was during my childhood. And there was a lot of resistance and criticism from the side of experts. So here is the question of discussion also. Some of the experts pointed out that we should teach history of religions in the plural, and all religions and contribution to reflect on the importance of religions from different disciplines and perspectives. And others pointed out that it might be distributed and disseminated in different subjects and be integrated in the teaching of different subjects. So we don't need that kind of separate discipline, yes. And here also the context of the country is very important, and the context of Georgia in the sense what was the practice until 2005 and what is the practice today, and school setting environment and attitudes and preparation of teachers. So this is the question for discussion also. How should we promote the education of FoRB in public settings? And last but not least, we are TDI, we are working in the direction of informal education. It's also very important, and we are also partners of FoRB platform, and where we're very willing to translate the resources for different target groups. And we also use the positive experience and history of tolerance tradition in Georgia, because we had writers, we had clergy, including Orthodox clergy, who expressed their tolerant views towards different confessions, different religions, and it's in our history. It's not imposed from somewhere. So we try to promote this narrative and try to be it as a narrative of our view of education. And we are working in this direction, and I believe that formal and informal education plays a vital role in promoting the ideas of tolerance and acceptance and the values of cultural diversity. Thank you. Thank you, Eka. As you see, we have quite a challenges in regard of environment in schools, regarding textbooks, content of the textbooks, and as well as, and I regard this the most important part of these three issues, teacher's attitude. It is, from my point of view, it is the most important issue in this three direction. So let's continue with presentation. Please keep your questions, and we will start question discussion part after the presentation conducted by Vigan Shirvanyan. Please, the floor is yours. Thank you. I will switch to Armenian. Ես կուզենայի այսպես շարունակել Հովհաննես Հովհաննիսյանի մեկնաբանությունները, նաև դիտարկումները կրթության ոլորտի հետ կապված, մեծ մասով համաձայն լինելով իր դիտարկումների հետ եւ համակարծիք լինելով։ Ես իրականում իմ խոսքը կբաժանեի 4 մասի, եւ առաջին մասը կուզեի խոսել նրա մասին, որ պետք է լինի համապատասխան հող այս տեսակ քննարկման համար, եթե խոսքը վերաբերում է ենթադրենք դպրոցներում կրոնական կրթություն պետք է լինի, չպետք է լինի, եկեղեցու պատմություն պետք է լինի, պետք է չլինի, եւ եթե չկա փոխհմբռնման հող եւ կարող են մարդիկ նույնիսկ քննարկման ժամանակ միմյանց հետ վիճել եւ վիրավորական տոնի անցնել, դա չի բերելու որևէ դրական հանգուցալուծման, հատկապես կրոնական թեմայի նման զգայուն մի հարցի վերաբերյալ։ Այսինքն իրավիճակի փոփոխությունը կարող է գալ, եթե մարդիկ պատրաստ են քննարկման։ Երկրորդ հարցը, որ կուզեի այստեղ դիտարկել, դա կրթության եւ կրոնի այն նմանությունն է, որ
մարդկային գործոնը շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Այսինքն, ինչպես որ շատ մեծ նշանակություն ունի կրթության մեջ ուսուցչի դերակատարումը, իհարկե գիտենք, որ ուսումնական նյութերն են կարևոր, ընդհանուր միջավայրն է կարևոր, ընդհանուր պետության մոտեցումն է կարևոր, ուսուցիչների գնահատված, չգնահատված լինելն է կարևոր, բայց ուսուցչի անձը, որպես այդպիսին, ամենակարևոր դերակատարումն ունի։ Եվ նույն ձևով հոգևորականի անձը շատ մեծ նշանակություն ունի, դա լինի որևէ կրոնական կազմակերպության դեպքում իր ուղղության տեսակետը տեղ հասցնելու համար, որովհետև հոգևոր ոլորտում, եթե տվյալ անձը չի հավատում նրան ինչ որ խոսում է, կամ չի անում այնպես ինչի մասին խոսում է, դա վերջ առաջ բերելու է իր իսկ անձի հեղինակազրկման, իր իսկ հաստատության կամ այն հաստատությունը, որ ինքը ներկայացնում է, դրա հեղինակազրկման կամ մարդկանց մոտ այսպես կոչված հոգևոր տերմինով ասած գայթակղության։ Այս իմաստով, երբ որ խոսվում է դպրոցներում, օրինակի համար եղել են դեպքեր, հետազոտությունները ցույց են տալիս ծաղրի մասին, պարտադրանքի մասին, սրանք չեն կարող լավ տեղ տանել եւ խոսվեց, որ ուսուցիչը եւ ես այդ հետազոտությունը կարդացել եմ 2-3 երեխայի դասարանից դուրս է թողնում, որովհետեւ նրանք Եհովայի վկա են եղել, որպեսզի աղոթքին ներկա չլինեն։ Սա ոչ թե ասենք չեմ խոսում սրա այդ պահին օրենք եւ այլն, արդյոք ինչքանով է սա մանկավարժական կամ ասենք թե եթե Քրիստոս կանգնած լիներ այդ դասարանի դռան մոտ, ինչ ձև կվերաբերվեր, օրինակ ինչ կլիներ իր կարծիքը տվյալ ուսուցչի վերաբերյալ։ Հարցը շատ ավելի այլ տեղեր է, քան միայն օրենքը։ Այստեղ մարդկանց սխալ պատկերացումներն են ընդհանրապես հոգևոր կյանքի, հոգևոր ոլորտի մասին։ Շատ ավելի խոր տեղեր են հարցերը։ Երրորդը եւ իրականում ես երրորդ հարցը շատ ավելի ներառեցի երկրորդի մեջ անձանց կերպարների հետ կապված եւ կրթության եւ կրոնի մատուցողների, մշակների հարցը իրար միացրեցի։ Չորրորդ հարցը դա ընդհանրապես կեղծիքի բացառումն է այս տեսակ հարցերի քննարկումներին։ Հովհաննես Հովհաննիսյանը նշեց քաղաքական շարժումների մասին, այո դա եղել է, եւ դա շատ տեղեր կա, դա չի վերացել, երբ որ հոգևոր ոլորտի զգայական թեմաները շատ հեշտությամբ օգտագործվում են եւ այդ fake news-երի միջոցով, քլիքներ շահող շատ այս տեսակ հարցերի միջոցով դիվիդենտներ են վերցնում։ Ես այստեղ շատ կուզենայի նաև շեշտել մի կարևոր հանգամանք, որ մեր հասարակության մեջ եւ եկեղեցու դերակատարումը որպես դոմինանտ կրոնական ուղղություն շատ կարևոր է եւ այստեղ ես հետ գնալով երկրորդ կետին հոգեվորականների իմաստով այստեղ ուրախ եմ որ նստած է հայր Գարեգինը, ով որ ճեմարանի տեսուչն է, ես կարծում եմ հոգևոր ճեմարանի տեսուչն է, ես կարծում եմ որ մի հոգևորականը լավ պատրաստված հոգևորականը, նույն խոսում եմ ես հայ առաքելական եկեղեցու անունից, որովհետև դպրոցներում եկեղեցու պատմության մասին է անընդհատ խոսք լինում, ինքը կարող է շատ ավելի գործ անել, շատ ավելի ներկայացնել, շատ ավելի ցույց տալ իր համայնքին այն ամենը ինչ որ ուզում է իր ուսմունքի միջոցով ցույց տա, քան թե ասենք թե 50 չպատրաստված ուսուցիչը, ովքեր կարող են ավելի մեծ ավեր գործել եւ շատ տեղեր հենց այդպես էլ է։ Եվ այս իմաստով ճիշտ հոգեվորականների մուտքը հասարակություն սա ամենակարևոր դերակատարումն է եւ այդ ուսուցիչ հոգեվորական բանը այդտեղ է գալի եւ նույն եկեղեցու խնդիրն է որ ինքը ունենա ճիշտ հոգեվորականներ, որ այդ պահանջը գա հասարակության կողմից եւ ոչ թե վերևից իջեցվի հասարակության վրա։ Մեր մոտ շատ ավելի կարևոր հարցեր երբեմն հետին պլան են մղվում եւ արհեստականորեն մեջտեղ են բերվում բաներ, որոնք հասարակությանը այսպես կիսում են եւ ցավոք սրտի շատ հայտնի մարդիկ են ներգրավում այդ խնդիրների մեջ
վատ իմաստով, օրինակ Հովանեսը նշեց արեստական բերված այդ ԼԳՏԲ կամ ասենք միասեռականների հարցը եւ այլն, այսինքն ազգային անվտանգության խնդիրներ են իբր թե դրանով փորձում մեջտեղ բերել, բայց ասենք ես չեմ ուզում այլ հարցերի մեջ մտնել։ Այսօր ազգի համար եւ պետության համար շատ ավելի մեծ ազգային անվտանգության հարցեր էլ կան։ Ասենք տվյալ հոգեվորական լինի, պաշտոնյալ լինի, եթե նա օրինակ չի խոսում կաշառակերության դեմ, եթե նա չի խոսում անարդարության դեմ, եթե նա չի խոսում այն իրավիճակի դեմ, որ շրջաններում ստեղծվել է եւ ընտանիքների մեծ մասը քայքայման եզրին են խոպանչիական այդ արտագնա աշխատանքի պատճառով, երբ որ ասենք ամուսինների մի մասը արդեն օտար երկրներում ընտանիքներ են ձևավորում, այստեղ կինը դառնում է լրի մենակ մեկը, երեխաները մեծանում են առանց հոր հոգացության։ Արդյոք այս հարցերը շատ ավելի մեծ ազգային անվտանգության խնդիրներ չեն։ Արդյոք ընտանիքը, որ մենք շատ հաճախ նույնիսկ ասենք թե մեզ շատ հայտնի վայ քաղաքական գործիչներ այդպես տարփողում էին թմբկահարում ասելով, որ ավանդապաշտ ենք եւ այլն, արդյոք որևէ անգամ այդ տեսակ հարցերով բան արեցին, զբաղվեցին, կամ ասենք ընտրություններ կեղծելը ավելի քիչ անվտանգության խնդիր է, երբ որ դա բերում է տվյալ համայնքի քայքայման, տվյալ մարդու արտագնա գործի գնալու եւ այլն, տրամաբանական կապը շատ հստակ է։ Եվ ես նորից ուզում եմ գալ հայ առաքելական եկեղեցու պարագային, որտեղ նորից եմ շեշտում եւ դա բան չի, խնդիր չի, որովհետեւ ինչպես մի անգամ ես ներկա էի 17 տարի առաջ Կոպենհագենի համալսարանում աստվածաբանական մի ժողովի ժամանակ ներկաներից մեկը դանիացի շեշտեց, որ մենք չենք կարող փախչել։ Մեր խաչը նույնիսկ ասեղնագործված է մեր դրոշի վրա։ Եվ շատ ազգեր են այդ իրավիճակում, շատ պետություններ են այդ իրավիճակում, մշակույթից չես կարող փախչել, ճարտարապետությունից չես կարող փախչել։ Շատ բաներ իրեն գալիս են հենց այդ քրիստոնեական ավանդությամբ, այդ պատմությունը հենց այդտեղ կա։ Այլ հարց է, ամեն մարդ ոնց է հասկանում դա, ոնց է մեկնաբանում, եւ արդյոք դա իր շահերի համար է օգտագործում, թե հանրության կամ ընդհանուր բարիքի։ Այստեղ ես իհարկե փոքր-ինչ շեղվեցի զուտ դպրոցական բանից, բայց ես մնացի կրթության ոլորտի մեջ, որովհետև այս ամբողջը ուսումնական, կրթական, դաստիարակչական, ընդհանուր տեղեկատվական, ինֆորմացիայի փոխանցման ամբողջ այս դաշտի մեջ է։ Եվ նույնը, ասենք, մեր պարագային, որ մենք ունենք այդ խնդիրը դպրոցներին, շատ է բերվում Ֆինլանդիայի օրինակը, որպես կրթության լավագույն օրինակներից մեկ եւ մեր կրթական ոլորտի էքսպերտներն են շատ բերում, բայց երբեք չի բերվում այն օրինակը, որ նույն Ֆինլանդիայում պարտադիր կրթության մասը է կրոնական կրթությունը եւ լութերական եկեղեցու ուսմունքը պարտադիր է եւ ովքեր որ լութերական չեն, իրենք ստանում են իրենց կրոնական կրթությունը, իսկ ովքեր որ ընդհանրապես աթեիստ են, էթիկա են անցնում։ Ես կարծում եմ ընդհանուր կրթական համատեքստում արժե համակարգային այս հատվածը պետք է տրվի երեխաներին, թե ինչ ձևով պիտի տրվի, ինչ չափով պիտի տրվի, այլ դա այլ հարց է։ Բայց որ դա ընդհանուր զարգացման մաս է կազմում, դա կտրվի մշակութային մասով, դա կտրվի չգիտեմ ինչ մասով, բայց դա պետք է լինի, ոչ մեկ չի կարող դրանից փախչել։ Շնորհակալություն։